Assalamu alaikum and welcome. In this video, I will introduce you to some of the most valuable pieces of advice for a successful college career. And what is meant by najah here is not to pass your semesters, because in competitive arenas that is not very promising, isn't it? But if you want those grades badly, you're welcome to watch the rest of the video. I will mostly be speaking in English, since we're targeting university students and not high school students. Nevertheless, the subtitles are always there to assist. So the first thing I want you to do is to situate your English level, but this time you need to be more accurate and specific, in the sense that you're not supposed to put yourself under the three major levels in English: beginner, intermediate, or advanced. You should have done that way before you majored in the Department of English. But واللي بغيتك دير هاد المره هو انك تاخذ واحد البيبر. Just grab a paper and a pen وكتب كاع داك let's call them linguistic weaknesses. So list all of your linguistic weaknesses. If you feel that you have a problem in translation, write down بلي عندك مشكل في الترجمة. If you feel that you are committing a lot of grammatical mistakes, which should not be the case. As a university student, you should be allocating a lot of energy, or rather you shouldn't be allocating a lot of your energy to grammar. Grammar should not be a challenge for you as a university student. Nonetheless, إذا كان عندك مشكل في الجرامر، هو انك تحط داك المشاكل بالضبط اللي عندك في الجرامر. If say tenses, عندك مشكل في الuses ديال tenses in English, write down بلي عندك just be specific. يعني في البروسيس ديالك first be honest with yourself. ما تتغاضاش على الاسبيكتس اللي كتعتقد بلي انهم ماشي، لانهم trivial ridiculous، باللي ما صالحينش. حط كل شيء. عندك مشكل في الجرامر، حط tenses، وخا يكون غير present simple. عندك مشكل في present simple، write it down بلي عندك مشكل في present simple. If you have problems in structures and patterns في الجرامر، هادو بزاف ديال الطلبة عندهم هاد المشكل، write it down as well. What is most important here is that you should be honest with yourself. No one is looking at the paper. No one should be looking at the paper unless you want to show it to someone else, but you don't have to show it to anyone. Just هذه شي حاجة بينك وبين نفسك. Please bear in mind that speaking is not well recognized in the system. With that being said, you will not be penalized for not speaking fluently or fluent English. لما كانش عندك واحد fluent English ده ما غاديش تكوز واحد المشكل كبير، ربما غادي تدير لك مشكل من بعد graduation. But I don't want to put it this way, but writing is way more important than speaking في academic setting. Because it is the skill by which you're examined. هذاك academic worth ديالك as a potential graduate, you're examined through the writing skill ديالك، ماشي speaking. Therefore, this is not an invitation. This is absolutely not an invitation to disregard the other skills, the three other skills, but I want you to give them what they want, what they are asking from you, and what they're expecting from you. Time management and planning should be, scratch it down, must be 2 of your top 10 priorities. 2 of your top 10 priorities. It's very unfortunate that I have to admit that people do not commit to to-do lists. The usual scenario, people get frustrated once they they have this momentum. كيجمع واحد الزخم، واحد النوع ديال الزخم. They're very enthusiastic about the fact that they want to create to-do lists, and they do it for 3 days, and then كيوقع الواقعة وكتهرس داك المومنتم، داك الزخم اللي جمعوا بسبب قلة lack of discipline، قلة الانضباط. That's why they don't come back لدوك to-do lists. And also that's why I don't recommend to-do lists, because
it requires some sort of discipline. وحنا باش نتفاداو كاع ديك السيناريو من انه يوقع غادي نديرو what's more effective weekly schedules. Now weekly schedules require a little discipline وما تحتاج انك تكون you have practiced this before. اللي ما عليك دير هو انه في الاخر ديال كل ويك كتحط واحد realistic goals ما يكونش حاجه unrealistic. بحال مثلا حنا عاد هضرنا على linguistic weaknesses، عندك واحد list ديال linguistic weaknesses جمعتيها، خد واحد ولا جوج من داك الويكنسز اللي حطيتي تما، المشاكل اللي عندك في الجرامر ولا في شي حاجه، وحطهم في ديك الويك باللي غادي تعالجهم. you will address these weaknesses في داك الويك. اوكي، حط هذه واحد من الاشياء اللي يمكن لك ديرها، وحط واحد الجولز اللي صغار. غادي نمشي نخدم مثلا هاد الماده هذه، غير ماده وحده من 6 ديال المودولز اللي عندك ولا 7 ديال المواد اللي عندك اللي كتقرا في السمستر ديالك، حط ماده وحده اللي غادي تاكل اللي غادي تخدم عليها. نعم، ما بغيتش نبقى نسمع ديك الفهمه، ديك الميسكونسبشن اللي كاينه بزاف، هو انه 20 days before the exam راه كافيه. yes 20 days before the exam كافيه اللي عندهم natural talent with English، ما عندهمش مشاكل في الجرامر، عندهم writing style ديالهم مزيان، قادين على واحد الوقت قصير فين يكتبوا. 20 days عندهم ماشي مشكل. باش تضمن النقطه ديالك ما تعاودش تجبد على فمك ديك 20 days وديك 1 month. اللي بغيتك دير هو ان القرايه البريبريشن ديالك تكون sync، تكون واحد synchronization بين البريبريشن ديالك والكلاسز ديالك. كيفاش غدير هاد synchronization؟ في كل end of the عندك ساليتي الكلاس ديالك، في الاند اوف ذا ويك جمع كاع داك الهاند اوتس، grab all of the handouts والنوتس والريكوردز اللي خديتي في داك you've received during the week, and then reorganize them. داكشي يكون خفيف، skim over them، ياك مراجعه خفيفه. ما تدخلش في الديتيلز، I'm not asking you انك تدخل في الديتيلز، غير دير مراجعه خفيفه سطحيه عليهم. 25 days before the exam شنو غدير؟ أول حاجة غديرها هي you will decrease your presence on social media. Your social media راه كي devour، فني كي devour تلتهم لك الوقت ديالك without you being aware of how much time you squander في social media. That's why نقص من presence ديالك في social media. I'm not telling you to cut it off، تحيدها في خاطرها، غير نقص شوية من presence on social media، وكل شيء غادي يكون مزيان اذا تبعتي في ديك 25 days 25 days ونقصتي من الوقت اون سوشيال ميديا، وخليتي ويكلي سكادجولز، وكنتي احترمتي داك الويكس اللي قبل منه. otherwise لما كنتي احترمتي ديك الويكس اللي وديك الويكلي سكادجولز اللي you set up before، لا فائده. Next is students' nightmare. If you have a fear, there are usually 2 known ways to deal with the fear. The first one is to sort of distance yourself, تبعد نفسك from the issue, which only of course aggravates the fear even more. The second one, however, is to confront the fear. Now, before we go any further, I would like you to sit back and think about this for a second. Are you ready to confront the fear? في هذه الحالة reading and writing. Because please, if you are not, please stop the video and keep doing what you've been doing. However, إذا كنتي مستعد أنك تشوف different results and you've been craving for different results and you would like to touch different results at the end of the semester اللي واضحين، وتشوف كاين واحد المجهود اللي مختلف على داكشي اللي كنتي كدير قبل، then EasyGlish is here to help and I am here to help. Reading and writing هادو واحد جوج حوايج اللي students despise. هاد animosity toward reading and writing has been passed down from one individual to the other through stereotypes and misleading information. This has also been reinforced systematically by the environment within which students have grown. I am not here to take on the issue, but I'm here to showcase that it's
possible and doable أنك تلقى حل المشكل ديال الكراهية تجاه reading and writing. Now نخليو theory aside. Let's go to practice. شي حاجة اللي more practical. Writing. ما غاديش نقول لك write every single day. ولكن غادي نقول لك في الويك ديالك غتحطها في الويكلي سكيدجول اللي هضرنا عليه. في الويك ديالك at least write واحد المينيموم ديال 2 essays. For S1 students or S2 students, paragraphs. 2 or 3 paragraphs. That's the minimum. For الناس اللي عندهم S1, S3, S4, S5 and S6 هادو دايما كنهضروا على essays. Write at least 2 essays per week. هذاك هو المينيمم. حطها كبار. هذاك هو المينيمم. Now, contact your senior students, سواء students اللي عندهم last year أو students اللي graduate اللي تخرجوا وغتعطيهم الessays ويديروا لك assessment evaluation ديال داك الاساي ديالك. So it's peer assessment. ولكن even more اللي حسن كاع هو انك تخلق واحد network وتفتح واحد الباب مع your professors. Your professors غيعطوك the best correction. طلب منهم انك تقبل الكوركشن ديالهم. I am certain and I speak with certitude that there are professors who are already at least عندك 7 ديال professors ولا 6 ديال professors كاين على الأقل 2 ديال professors who would be glad and would be willing to offer this sort of assistance. أعطيهم الessays ديالك. طبع كتبتي one essay طبع 7 ولا 6 ولا شحال طبع من ورقة من copy and give them to your professors. شوف البروفيسور اللي غيعطيك الفيدباك and stick مع داك البروفيسور ديالك. What's more important هو أنك تداوم على ديك الويكلي schedule ديالك. Because again, I remind you that writing is the most cherished skill في الacademic setting. الوصية التالية is to understand the psychology of your professor. Understand the psychology of my professor. What does that mean? First of all, I am certainly not referring to whether your professor prefers coffee or tea for breakfast. What I would like you, however, to keep in mind and to keep reminding yourself with is that you are at a market. You have a product and other students have products as well. The best product gets the most priced value. أحسن منتج كياخد واحد الثمن اللي هو ثمن أغلى ثمن في السوق. إذن شكون بعدا هو البرودكت هنايا هي أو هو writing ديالك. You are seller and the buyer شكون هو الباير في هذه الحالة؟ You as well? Your friend? No, your professor. The professor ديالك هو اللي كيشري من عندك داك البرودكت ديالك and هو اللي كيثمنه. So the person or the individual في المعادلة اللي كيعطي قيمة لداك البرودكت ديالك ماشي هو نتايا. انت غير كتحط circumstances مزيانين ولكن اللي كيعطي قيمة البرودكت ديالك is your professor. That is why you need انك تدي واحد البرودكت اللي كيجي in line مع ال interest of your professor. Now, هادشي خلينا aside. How can I understand the psychology of my professor? By observing, عن طريق الملاحظة أو asking straightforward questions, direct questions and indirect questions. ولكن اللي مهم هي observation. كاين professors اللي like 300 word essays. كاين professors اللي like 600 word essays. كاين professors اللي تبغيو would like to see essays stuffed and filled with scientific and academic arguments. كاين essays professors اللي كيبغيو narrative style يشوفون في الاساي. كاين professors اللي كيبغيو poetic style في الessays. So how can you تقدر دير واحد distinction واحد التمييز بين شكون اللي تيبغي هذه وشكون اللي تيبغي هذه بالملاحظة. كي غندير باش نلاحظ غنشوف الاكزامبلز اللي they usually use في الكلاسروم. غنشوف set of vocabulary ديك الترمينولوجي اللي كيستعملوا في
في الكلاسز ديالهم، شنو هو المعجم اللي كيستعملوا، شنو الفيلد اللي كيعجبهم واللي كيقربهم هما اللي كتشوفهم enthusiastic when they talk about it. غادي نشوف مثلا I will ask at the end of each classroom each class غادي نمشي عند الاستاذ ديالي وغادي نسول during the class but احسن at the end of the class كتسول على انفراد شنو ماشي كتسول شنو كتبغي because a lot of professors do not like to reveal what they like ولكن they want students to notice باللي شنو تيبغيو there are loads of other ways to figure out شنو البروفيسور ديالك تيبغي. Certainly كاين انك تسول your senior students لانهم عارفين مثلا كيفاش كيتحطوا الاكزامز فشنو تيبغيو يشوفوا عند الستودنتس اللي كيدوز الاكزام. and most importantly في هادشي كامل انك ملي تعرف تجمع معلومات على شنو كيبغي البروفيسور ديالك is to adjust كل ستايل وكل معلومات اللي جمعتيها وتسنتسايزيها كامله وتحطها على according to the interest of your professor. داكشي اللي كيبغي كل استاذ عطيلو المنتج ديالو، كل استاذ عطيه البرودكت اللي كيبغي and ديك الساعات شوف results. The last وصية I have for you is only one word only. Consistency. The translation of this word في Arabic هي الاتساق or الثبات. Now the closest meaning that I want to deliver to you is الثبات. يتبقى في واحد الريت اللي ثابت في الخدمة ديالك. I believe that even if I recorded and shared with you another video about غير حول هاد word consistency, a whole other video غير على الكلمة ديال consistency, I will not do justice to this word nor would I explain ونشرح لكم بشكل كافي الأهمية significance and importance ديال هاد word consistency. راه كاين ناس اللي they start project كيف بداو مشاريع and they incorporate companies كيبداو companies في العالم across the globe but a week later they stop, they close up. علاش؟ not because they don't have the money, not because they don't have resources, not because they don't have energy, but because they are not consistent. They do not have the consistency, they don't have the willpower, they don't have the frame of mind اللي غادي يخولهم انهم يبقاو على داك الكوميتمنت اللي لاحوا على نفسهم. That's why I'm telling you this باش ما تمشيوش دابا تنوضوا وتاخذوا هاد الوصايا اللي درنا لكم كاملين وتغضوا البصر على هاد الوصيه الاخيره اللي ربما تكون اهم من الوصايا كاملين لان هذه هي اللي كتجمع لنا كل شيء وكتحافظ لنا perhaps preserve داكشي كامل الوصايا اللي عطيتكم قبل. ما تمشيش دابا وتكون فرحان وثوزياستيك غادي نطبقوا الوصايا اللي خديناهم عند EasyGlish and then 7 days later بديتي شويه كتفش and you gave up. والهدف من داكشي كامل الوصايا اللي درناه ما is pointless and meaningless. That's why please كنوصيكم على انكم تبقاو consistent كونوا ثابتين. النهاية ديال الفيديو ديالنا recording this video I have really enjoyed the fantasy of responding to your feedback. Always remember that criticism is never looked down at EasyGlish and is always welcomed. More videos for university students جايين في الطريق. Keep it consistent. See you very soon.